There is a place na always na special space sa akong heart. For almost 3 years, diri ko nag-work. And it became my second home. So kuyugi mi sa akong wife o bisita dinhi sa Thailand. So from the airport, nagsakay mi og train going to Siloam area. They call it BTS or Bangkok Train System or K-pop. Dili mi nagstay sa Siloam area para dali ra ang access sa mga laagan. So actually, nagstay gud mi sa hotel nga akong giworkan before. So na rooftop bar ani. So mas familiar ko sa places. The next day, start na atong exploration ato ta sa Pantaksin para magsakay og tourist boat. O ni ang Chao Phraya River. Diri ta mag-agi padulong sa Wat Arun. Diri pwede mo atik-atik og baklay, video-video. Oy ka cute sa pink tuk-tuk. Mao ni ang The Grand Palace. Kapoy na ning isa diri og kay grabe kadako ang lugar. Kumana na, laos na din mi sa Wat Po. Uy, sawadikap! Since familiar ako sa lugar, nag-public bus rami para mas lingaw and ma-experience sa akong wife ang public transport. And mao ni ilang public bus. Abot na ta sa Chatuchak Weekend Market. Morning world's largest outdoor clothing market. Ay mo po ni paborito sa akong wife. Pagto na tong budget sa shopping. Dili makita sa video pero daw kay ngisi sa dyan dire. The famous Thousand Road. Mga boys, lagta dire. Sakay na puntag tuk-tuk padulong station going to Ayutthaya. Pero na late mi, so nabiyaan mi sa train. So nangutana mi sa mga lokal. Sakay ta sa ilang train nga regular o walay aircon. One advantage if kabalo ka mag-Thai is maka-discount ka sa pamiliti and mga palalit. Say ka. เท่าไหร่เท่าไหร่ก็เป็น20 ha? 25 At first, wala kayong istorya sa amo. Pero katong nag-Thai ko gamay, tuwara, chika na. ได้กินมาเลยกัน เออ ห้ามกินเหล้า กินเหล้าเหรอ แอลกอฮอล์ ไม่เอาไม่เอา กินเหล้าเออกินเหล้าไม่เอาไม่เคยไปเที่ยวไปนอนตกbeer daw. Let's go! Relax magayo ma'am. Mas labaw pa nis aircon nga train nga among na-miss. Kani open tanan. Baklay na pod, padulong sa bangka, mutabok ta sa river. Ay, mang-interview na pod ta, bisag dili na magkadibawa tong pasatay. ไปเที่ยวแล้วก็กินข้าวอ่ะ Pasatay is the language. อ๋อ ฝรั่งมานะ ฝรั่งเหรอฝรั่งด้วย ฝรั่งด้วย ฝรั่งมาฝรั่งกลับมาเมืองไทยมานะ อ๋อโอเคใช่ ถ่ายรู ใช่ ปก่อนได้ กินคนกี่คน นะ กี่คนนั่นเอง 30 30ปอเยอะๆโอ พา เค พาเพื่อนมาเยอะ ใช่ใช่ใช่ ๆ เพื่อนนะ เออ ใช่ใช่ผมบอกนะ เอา thank you ใช่ใช่ใช่ Chill kaya tong madam direo sa sakay lang. Muna niyang Ayutthaya. Muna ilang old capital sa una sa Thai Kingdom. Let's explore and ma-amaze sa ilang history years ago. Hoy. Tagpuan ninyo oy. After ani, balik ta punta sa station para mauli na sa Bangkok. Now, one of the best parts sa atong trip to Thailand is the food. Nara atong ganahan magsigigaw og sili, mga lamig na foods. Happy kayo kay food trip na. Aside sa lami ilang mga foods dire, barato pa gid siya compared sa other mga countries. Pork grill nga partneran ng sticky rice, soup nga lami kaayo, tapos nangayo pa og refill, murag bukod juice. Oops, dugangi pag silikol, gamay ra na oy. Try po kag mga exotic foods like this. Alay mag-try ta og scorpions, ulod, grasshopper, o uban pang mga mananap. Good. Good. When it comes to travel, ang pinaka main goal gyud is to explore and enjoy. Pero unsay naka-special ani is not the place, it's the person you're with. Kuyog di mo mong loved one, maglakaw-lakaw, mawala, kapuyon. Pero magkatawa ka gyapon mo, but you experience the joy together. Mas lahi ra gyud kay kuyog nako siya. Mas na-enjoy nako ang tanan kay dili na ako ra. Simple ra nga moments, but with her, everything becomes special.
One thing na always nasa akong mind is that no matter how far we go, as long as uban ming duha, it already feels like home. See you sa atong next vlog.